مشاهدي فضائية جمهورية جنوب السودان، أحييكم عبر برنامج نبني بلدنا، برنامجنا اللي بيتناول بعض القضايا بتهم المواطن وبتهم البلد. في مقدمة هذا البرنامج الأستاذ كارلو أريغواني، وزميله أيضا كوهوست أمباسادور جون أندروغادوكو، وعندنا ضيوف مكرمين معززين جنرال مانغاربون، وعندنا كومريد بول ماكوين يول. All of you are most welcome in this program of building the nation. شكرا كارلو، شكرا سديد. ودرنا دور الهاي مواطنين بتاعنا لنا ليلة 20 سنة وواي يوم بعد سقوط الطيارة اللي كان فيه رئيس بتاعنا رفيق جون غرانج ديمابيور. الطيارة سقط يوم 30 سرسابة 2005. لنا بقى ليلة في 2025. For the listeners who are following this program globally, we just marked the 20th anniversary, the tragedy which befell people of South Sudan, in which our founding father, Dr. John Garang Dimabior, died in that fatal accident. South Sudan marked the day yesterday. It was a solemn date, and today we have with us two important guests. Lieutenant General Mangarbo was deeply involved in the liberation struggle, commanding in various sectors. He will elaborate for us more about the journey to freedom and the price our people pay as an officer who was fighting in the liberation struggle. We have with us also Comrade Bol Makweng. He has been with us in SPLM, and he is going to tell us about, during this difficult journey, the role of the SPLM, and still what is the role of SPLM as we move forward, preparing for election. Thank you very much. And let us not forget also General Buang. He is the acting Minister of Interior in the Republic of South Sudan. That is very important. That title is very important. Very important. Please, you are highly most welcome to say hi to our viewers all over the world and across South Sudan, and go direct into the program what Ambassador have just said. And feel free to express yourself. Both Arabic and English. Both Arabic and English. Right. Feel free, please. السلام عليكم وأنا بشكركم. بسلم شعب جنوب السودان في داخل جنوب السودان وخارج الجنوب. بسلمهم باسم الشهداء. الدفع ثمن بتاعهم وبقى الليلة لقينا الدولة بتاع جنوب السودان بالثمن ده دفع حياتهم، دفع دمهم، وهسه بقينا لنا دولة. وبسلم كمان اليتايم، ليس الأورفن الويدوز اللي كان فقد رجالهم والفقد أبوهم في زمن بتاع الشكلة. أنا بسلم عليهم باسم بتاع جنوب السودان. Welcome. Comrade Yol, this is now the third or the fourth time you are in the building, you are with us in the program of Building the Nation. I remember 3 weeks back, you have been sitting in this chair here talking about the struggle of our people. Now, we are marking 20 years of our Martyrs' Day. Please, as one of the strugglers, tell us about it, and the viewers are waiting. This great history of ours. Thank you, Comrade Carlo, and also the co-host, Comrade Ambassador Andruga. First, let me say congratulations to the President of the Republic, who is also the SPLM chairman, and was the second man in command when the SPLA gallant forces were fighting for the liberation of this country. I would like also to say congratulations to the people of South Sudan, because they have contributed in all generations as chiefs, as heads of communities, the farmers, the cattle keepers, using traditional
weapons until the conventional ones came in. And led by late Dr. John Garang, it was the blood of the martyrs that watered the tree of our freedom. So we value them and will never forget the role of martyrs. I want to emphasize to the SPLM gallant soldiers that you have fought and you have produced this nation through your blood and sweat. Don't give up whatever the difficulties might be. That's the first thing I want to advance at this stage, because SPLA is still in command, and I want them that the destiny of this nation rests on their shoulders. We will never betray them, and I don't want them to betray their nation. Having said this, the struggle of our martyrs has been in phases. I have been a soldier at a very tiny age in Anyanya, and I have witnessed. I've seen two leaders that time. Actually, there were three. General Ligwatra, I have been in his camp, his Bono Mandir, and Nanga Mari. So I have seen those leaders. But I have seen how the children of South Sudan fought. When they were chiefs, they were fighting as communities, and that's why they were defeated, because they didn't have enough weapons. They were using sticks and arrows and spears. But when the Anyanya came, the weapons were there, but they were not adequately prepared. They were not organized at the level of the SPLM. So they had few weapons, but they were committed, and they fought really. They shed blood. Again, when the SPLA came, it was marvelous. SPLM was fighting as a government, and they were gifted with the leadership. Their leadership, really, the strategy, the SPLA used, SPLM, and especially when the late chairman there, a strategy of fighting for the whole Sudan, bringing the able into the ears and eyes of the whole country, was one of the strongest strategies that really mobilized not only people of South Sudan, but even people of other marginalized areas. So that one was one of the superior organization. And this, we are indebted to Dr. John Garang and all the martyrs who laid their lives for us. Wonderful. That path has a lot of details. As we go, we would categorize what have we achieved at each path. I want now to concentrate on the SPLA, SPLM. One, the revolution was in the hearts and minds of the people of South Sudan, given the fact that they had experienced oppression at all levels, whether they were officials in the government, they were soldiers in the armed forces, they were just ordinary citizens. They saw it with their own eyes, that they were almost the last category of citizens in the country. You know, and not only that, they didn't have access to the opportunities of a nation, because they were just outside. Because the citizenship of Sudan was defined for being an urban Muslim, in which if you are none of those, you don't make sense to them. You are not part of it. You are not part of the system. Above all, the dehumanization process and marginalization was actually killing the dignity and the personality of a person called an African Sudanese. And as we are celebrating this, the African Sudanese are still sweating, they are still suffering under the Sudan government as we talk today. So that is another chapter for us in life. So SPLM organized the fighting forces. It built relations between the SPLA soldiers and the community that were feeding them with their cows, with their food, with their chickens, and also recruiting children into the movement.
SPLM mobilized the international community at all levels, of which the seventh front. Please correct that point here. Recruiting children or recruiting youth? Youth. Yes, very important, because people will have misunderstood that. Children of South Sudan include even we, the big people, because they are children of a nation. Even there is children who participate. Yeah. We cannot neglect them. This is history. And even in our culture, when there is a war, that involves the women, the children, and somebody will fight because it is a war. Even when they bring goods. It is a war. They are carrying the tools. But these are also. Now, let us leave that part. We shift a little bit to 2010, when SPLM win the election. They were being given mandate by the people of South Sudan in 2010. By then, they became a government. Up to now, they are part of the government. In the Constitution of 2011, which has been amended several times now, 12 times, they put it categorically that, and this is what they fought for, that they have committed to establish decentralized, democratic, multi-party system of governance, which powers shall be peacefully transferred and to be upholding values of human rights and equal rights and duties of men and women of this country. Honorable Acting Minister, this is the Transitional Constitution of Republic of South Sudan 2011 as amended. I'm showing it to the viewers around the world so that they know it was the elected government who prepared this document. Now, we have our access. This is also a document for the government, which SPLM is part of this government. And within this document, it has been put in preamble of Interior. You are a member of the Council of Ministers. And the need of Artigono to reflect the demand by way of devolutions of more powers and resources to the lowest level of the government. These two proposals are there. Where are we? Since we are now commemorating the Martyrs' Day, for our martyrs down there, they perished, they sacrificed their life because of the systems which have been mentioned in two documents. Welcome, please. أنا بمشي في كلام ده دايركت. التاريخ بتاع الجنوب ظاهر في ضمن مشاكل بتاع 2013 ضمن ظهروا مشاكل بتاع 2013. أنا كنت ضابط جيش. مشاكل ديل we are defending constitutions. We defend it. والناس بعدين توجهوا للسلام. السلام ده في كل شابتر هنا يجوز SPLM party ما عنده يمضى فوق. الكلام ده بقى شغل بتاع الحكومة وحكومة شغلوا percentages. And we are still نحن كان نكون نستقروا ونطلع برا من interim constitutions. But this constitution now we are talking about, it is interim constitutions and people have right but it to be reviewed, and we'll put something that we are talking about. The system that South Sudan is needed. بمحاولات الكثيرة اللي كان عملوا في national dialogue عملوا. And it was reflected clearly in the national dialogue. People talking about the national dialogue, erupted by the war after that. Like lastly, people agree. For what I wanted to emphasize about this is that let people continue to parliament the peace in order to achieve the demand of Southerners. I think that is, we are now in the level
to continue to make peace, then people continue also to recognize the permanent constitution in which to reflect what is exactly South Sudan needed. Wonderful. Through this one now, you can see already this one can be tabled into referendum later on. Yeah. What is your take? Yeah, in fact, thank you so much, Carlo, for bringing this each time. First of all, when people went for elections in 2010, the message was that, and all of us, I think, were involved. We were telling people of South Sudan, you vote for SPLM. Even if your father was a candidate, you vote against him. Because SPLM has followed up this problem for 21 years. And it must end in the hands of the SPLM. And that if SPLM takes over the government, it will write a constitution for this country. Because in Khartoum, the Sudan constitution was equating the rights of citizens with being an Arab and a Muslim. But the rights of people of South Sudan are equated for being a citizen. The citizenship does not qualify you whether you are a Muslim or you don't have a religion. You are still a citizen, and your rights are enshrined in that. So when this agreement was done, I think it was done for the purpose of bringing everybody on board, such that if we are going to have an opinion on this constitution, because this is the right constitution as we talk now. Yeah, it has been done by elected government. This was the elected government, people who represent people. The people who are now in the parliament and who are in the executive are appointed, and they cannot write a constitution. The people who can write a constitution will be people who are elected as they were elected in 2010. And that's why in 2011 they produced this. And when you come to federal system, any government likes a government or a process that you can deliver services. It is a matter of naming. The decentralized democratic system of government, a multi-democratic system of government, is actually a federal system in its own right, except the name is missing. Because it's all about devolution of powers and services to the lowest level of the society. This was not realized because in 2013, people fought. And the fighting was not about a system of government. It was not federal system, it was not what? It was because power struggle. And by the way, power struggle, and especially in a violent manner, is destructive to a nation. It was on some too few items when the NLC was voting. One was that the 5% we was allotted was given as powers to the chairman of the party to appoint 5% to the delegates of the convention was to be removed. This was voted, and it was 28 because there were 136 members of NLC. 128 was to keep the system, and 8 voted. And that 8 was led by Dr. Riak, who actually was the champion of the devolution of removal of the 5%. The second factor was that the nature of voting. The nature of voting was by show of hands. But Riak and supporters were saying, no, we need secret ballot. The argument was this. Most of our NLC members, some have never been to school. They came through their contribution in the struggle. Now, this one is very transparent. They said, no, it must be by secret ballot. When people voted, whether we will keep the secret, the open voting or the secret ballot, again it was the same result, 128 against 8. You see? So the quarrel came up, and that was the Achilles part of the fighting. The issues of federal system, dictatorship, became the reasons to convince the world that there was something wrong. But if we had actually
humble ourselves to the SPLM, we would have arrived at a certain thing. Because in democracy, there must be a loser and winner. And each time, you will also, if you have something better, you will actually, later on, can get your whatever opinion voted for. Honorable Makweng, Yes. let me interject here a little bit, just as a way of illustration. What you are saying is very important here, that the reason, the disagreement between the SPLM in 2013 was the issue of voting model. Yes. And then the issue is 5% of which are allocated to the chair is being disputed by Some members. some members, not member, Eight members. Yes. compared to 128 members. Yes. And that 8 members include Dr. Yamachar. Yes. This is a very important record. Yes. Set it straight. Number 2. I was there. Well, we are marking the Martyrs' Day Yes. so that our martyrs, because we believe anthropologically Yeah. that they are What- not dead, they are still alive, Alive. with us. Yes. Anthropologically, in This African tradition. this fact must be put on record because as we mark the 20th anniversary of the demise of the John Garang and also marking where the Martyr Day is established, these facts are very important. Yes. Because there's a lot of distortion. So you are saying during that meeting, the dispute was about secret ballot voting, which the entire members voted. Yes. Those who wanted to vote through show of hand are 128. Yes. And those who want secret ballot are 8. Yes. Those 8 people include Gamacha. Yes. That's very important. Number 2, there was another voting also. They want 5% to be removed. And those wanted to And be then kept. those who want 5% To be kept. to be kept Kept, yeah. are 128. Yeah. And those who are against it, they are 8, Yeah. including Dr. Yamachar. Yes. This is very important for record. Now I want to put a question This to is how you. the quarrel came. This is the reason of quarrel. And I will add other reason Please, also. go ahead. You know what has happened from Comrade? Those days, you were talking 91. What is the core of his problems? Yes. He's talking about the democracy. But lastly, when people enter in for a democracy, he's refusing. The outcome of democracy. Even, case, even at that time also, people talk, let Comrade Wani, on him, let him be stand as a deputy, to reduce the deputy to be inputted in the case of voting. Yes. Also, he rejected. He doesn't want to vote. He don't want to Now, even let us people. just go to agreement. Yeah, even that time. Carlo just have one point before that. Even that time, yes, people just make it to be 3 deputies, but supposed to be 2 deputies. Then they will stand to how to make the first deputy to be voted, but he refused. So in other words, But he wanted democracy in words, but for parliamentation also he refused. Practically not for it. Practically, he don't want it. Before, so that it Yeah, is that good is- that is also we a have to point. refer to the agreement where they have signed. That's right. In that agreement, in Article 6.2.4, is saying promoting people's participation in governance of the country through democratic, free, fair elections and devolutions of power and resources to states and counties. This is in the agreement. This is very important. Paul Makwenga, I have a question here. Recently, NRM in Uganda, no, we are living, we must see how the other people are doing also. NRM Uganda had a very competitive primary. That means that democracy within the party itself. What modality do they use? NRM is a party which has been stable. Uganda has not been in war for some time now. They said secret ballot is very costly. It means that you print the ballots, and then it means that so many procedures must be involved. So that money they don't have. So the best thing is every candidate must campaign within the constituency where he wanted to contest. If you and Mangar, for example, want to contest in Gumbo or Sirikat, you go and campaign in Sirikat there. During the voting for the party primary, Mangar Bom stand in front. Then people follow. People stand behind you. Yeah.
like chiefs in our area, that one is in our transparent, cultures. Yeah. They say now, they tell our people, the electoral commission of the party will now start counting how many people are behind Apollo and Mangarbong. They're not rigging. in front of Everybody see it. On the clear place, not bushes. It is just broad daylight. Broad daylight. No hiding. On the road, the streets line. Ambassador, for the benefit of our viewers around the world Yes. and across South Sudan, Yes. we are marking this day, which is very important day, and in the same time, we are educating ourselves. Absolutely, civic education. This is civic education. Nobody will come from nowhere to educate us. We must look for the best way of disseminating the right information to our masses so that we cannot enter into another conflict again. So you know what happened? Some politicians said that some people lied to them. Because they said that I'm supporting Mangar, somebody said I'm supporting Bol Makwe. When it comes to lining, you cannot line on the borderline. You have to stand on one line. Yes. So there's no way you cannot line. And how are they going to control these lines? No, because Well, they line up apart. Okay. It's apart. Yeah. Ball is standing there, Mangar is standing there, people stand there. It is just a meters even. Yeah, meters apart. You will not I have seen the even in our chiefs. the chiefs are using it now. So, They are using it now. Transparent and good. so what we're saying here, that point is very important, man. Very competent. That what people die for in 2013 was ego of some individual, 8 individual take people to war. Yes. 8 individual. 8 individual within SPLM took the entire country to war. Now I come back to you, Mangarbong. It's very important. أنا بكلم عربي تكون الناس تاني بسمع كمان. Welcome. أنت شفت زمان تحرير أنا كنت ممثل حركة في أوروبا. في تعليمات بيجي من دكتور جون غرام بيقولوا Mangarbong قام من منطقة في من توريد امشي لبركزان. ده تعليمات جون غرام. ما فيه عربية ما فيه تعيين ما فيه شنو وانت عندك ورقة بيقولوا departure order. ورقة ده بس عندك يا ده. departure order ذاته بيجي براديو من كيارتا جون غرام لمنطقة فوق الكاي بتاعك. Mangar ماشي لبركزان. والناس قاعدين نافس كلام ده من دون نeng. بوصل لبركزال انت بوصل لبركزال كان ده كاي تاكي بول ماكويل تقول بول ماكويل انا وصلت اصلا تعليمات والمسيتا كاي يا Mangarbong اصلا انت كنت في الجيش على اساس شنو؟ الروح اللي كان موجود اصلا زمان ذاك البنفيسيو التعليمات دي ذكرى نمرة 20 بتاع سودا بتاعنا تعليمات دي اصل فوق شنو؟ شكرا أندروا. في مشاكل كثيرة حصل فوق. ايوه نمرة واحد من سلام عمله. الوسيبيه يا 2005 كلام ده بدأ هناك. أنا كنت في قسم بتاع تنظيم بتاع الجيش. نعم. وأنا اختلفت مع ناس. قلت يا جماعة في دول الأفريقيا هي الدولة الجديد داير إنه ينظم الجيش بتاعه. نمرة واحد ما بودوا له ماء. نعم. بودوا له أكل وبعدين الأقسام بتاعنا كان كتير. جيش كان ما في كاد واحد ضمننا قاعدين في شكله. في ناس جيش وقاعدين برا ده إتا كان قاعد برا. ما كان قاعد برا. في ناس ثانيين وراس بتاعنا قاعدين مع نزوان في مراحات أو قاعدين في بيوت بزرع مع نزوان. في ناس كان قاعدين في كنادق في شكل في جبهة بتاع قتال. ناس دول كله عندهم شغل. تانيين في بودرز منطقة لاجين ديل أساكر معوق وماشي لإجتهاد علاج وبقول منطقة لاجين ونحن دايرينه في تنظيم. فقلنا يا أخي كلي ودي أكل بس وبعدين
نسجل نازل ونازل يشوفوه. ده واحد ده كان وزر بتاع الشخص. حاجة اللي مرتين نحن ما عارفين قروش. أي زمان ما قروش هاي. We don't know the money. تودي قروش لزول ما بيعرف قروش. ما دام في لابو وناس جايين لمدينة وقروش بقى عندهم قوانين بتاعه. ده تعلم يالك. إذا كمان داير مستشفى عشان يعالجوك. إذا زاد تشوف لك بيت بتاعهم في مدينة. واكل. فقلنا قروش بتاعنا ده كل واحد يسجل يبتاعه بنك وقروش بتاعه يكون في أكاونت we don't know ودن يدينا أكل بس. تدريب تنظيم. هذول رجوتا كثير. كمرد واني كان في كمرد ويا كان في وكلام ده نقلوا يا في بسا رئيس ناني جون غران ناني ما تعرفوا خلاص أنا بقي زعلان لما أنا بشيل صبورة بعد فهو ما جا سأل قال يا مانغار ما كيف بتاعك شنو أنا شريت له كل الأسباب بتاعي فهو قال يا أخي بلد ما قبضنا بقوة درنا ودي قروج ليه يا عندنا مش ده قلت أجد بتاعك قال أسمعني يا أخي ناس جايين من خرطوم جايين من وين جايين من وين كلا يال بتوعهم هناك نعمل شنو لهم يا أخي بلد ده كم رسال فقال يا أخي يا كم مانغار تحرير ده درنا بيو بلد ده ذاته كمان بقروش because في ناس بتاعنا قاعدين في خرطوم قاعدين في وين وجايين وبشكو انه يا اخي يال بتاعنا هسه فضل في محل ما عندهم اكل ما عندهم اي حاجه فالشغله لسه it is a part of the war I'm convinced There you have accepted what I've accepted خلاص قلنا خلاص صباح لما مشيت انا قلت كمان I withdraw my word let people talk خلاص يا زول نظموه ماهي يا اخي ركاد اصل في ماهي ده ركاد عجيب الكل فصيلة اللي كان قاعد بيولو راديو كان كله يسمع براديو بتاعه ده جت قبل يوسي جماني بقى جاي هنا مشكلة واحد زاد بمشي سوق وبيوضعوا للناس هنا يا جماعة قبلنا بلد كلاس ما عارفين قروش ده تأثير بتاعه الله شنو كلمة قروش ده ما معروف يا أخي كل الناس دخل جايين ورنا لمالنا ما عارفين وجينا في مدينة واحد جاي ب10 نفر وسرة بتاعه جاي ويوم ده كان واحد بقول هناك في هلا بزرع وإنشاء ما عندك ميزانية كلام ميزانية ده أنا ما عارفينه جينا في مدينة لما جينا في مدينة يعني في حاجة تانية ظهر لما دخلنا ده جنوبين جايين إنه الميليشيات اللي كان في حكومة بتاع الخرطوم ضم لي SPLM جايين كمان بدبابير وده صار بعرف قروش ولا ودل بعرفين قروش ايوه ما عارفين قروش ولا شاوي جامو الاماره ويتا زول قبيل يتا قاعد قاعده يو دون نو سرقه هنا وما جايين ما جايين بيوم واحد ده جاي بدبابير كان بعمل ترزي هناك قال جنرال ده عميد الكان ذاته قاعد في بقوش في هناك ده قال خلاص بقى اكيد البنايين بقى خلاص رتبات يا وجيج بتاعكم رميتب جيج بتاع منو the army is over established شربر شريط ذاته خلاص is over established وبعد ده بقى مشهلة هنا التحرك بالفعل أنا حركت زمان أمروني 2010 أنا مشيت في بنتيو كان ناس بتحركوا لكن في نهاية الاقتصادي أسا بعد أخير خصوص شغلة بتاع 2013 بقى مشكلة وكان في مشكلة قديم بتاع 91 كان في areas الكان area بتاع فنايل إذا نقلوا قلنا عشان تمشي لأفنايل كلام ده كمان كان بقى تقيل it became difficult عشان عنصرية بقى ظهر في areas وده لما عملت عينات انه كل حاكم يكون من بلد ثاني عشان يمكن يكون حاكم جاي مدى جاي وقف ليه انا ممكن اكون حاكم في بنتيو ممكن اكون حاكم في
في توريد فكلام ده also بوليس عشان ينقلوا له مال تاني بقى مشكلة فمشكلة كله إذا رجع برجع لنهاية اقتصادية وده نهاية أمنية ونهاية اقتصادية فعسكري إذا دار تنقلوا عشان ما لازم في قوانين ناس بنقولوا بوا عساكر بدري تديو مواصلات عشان عسكري ده يوم ده أنا كان بدور ويا فري لكن هسه في أجيال تاني ظاهر هنا عسكري ده يتداير تشيله يجيب مواصلات له أكرس رفيع ده أمر التحرك هو أمر التحرك بتاعه يكون في مهل بتاع قوادنا كمان وجد إذا ما جهزوا كله معنى تحرك بتاع يال بتاعه ما ممكن يكلي يال بتاعه بيكون صعب فده وده إنه زول to be observed with situational guide إنه ده تحرك زول إنت بعد ده تحرك براو ما ده في جيش بنقولوك بوسرة بتاعك زمن نحن كان قاعدين في مدارس يوم داك نحن بشوفه عساكر بنقولهم يقعد في محل في إسلاك في شلاك يشيلوهم لمحل داك بتاعهم وينقلوهم بالعربات لكن هسه إنت ممكن نهاية دي ندى فاشة ودا بتاعي براي عشان نفوت وفاملي بتاعنا خليه وين فده حاجات ظاهر وشوفناه يا جماعة فحاصل ده كده نشوف اتفاقية بيقول شنو في كلامنا اتفاقية هنا بيقول في article 6.2.5 وده مهم بالمناسبة بيقول respecting ethnic and regional diversity and communal rights including communities to preserve their history, develop their language, promote their culture, expression their identities. كلام ده صحيح في الاتفاقية ده مكتوب حاجة سمع but is not reflecting to the life of South Sudanese ودي ناس وقع عليه الأطراف الموجود في الحكومة هاسي الوقع الاتفاقية ده they are unable to disseminate these things and they are unable to implement these ما ده things. برجع في كلام خلي نرجع نزيل لك زيادة على ده كمان انت بعرفه تنظيم بتاع كل جيش بتركز لثلاث حاجات ما بتركز للقبائل ولا بتركز للريبرزنتيشن نو اول حاجه لازم يكون ويلفير بتاع عسكري لازم يكون نمره واحد يكون فيه عسكري ده على هو social welfare social welfare بتاع عسكري training لازم تدربه كويس ثلاثة ده equipment تصلحه كويس والله حتى ولو يال بتاع زول واحد تجند مليون ولا 100,000 يال بتاع زول واحد ويتا وديت له أجدل بدافع في الجنوب ده لكن عشان تلموا ده دينغا ده كويتوريا ده نوير وده شنو وجدل ما في you will not reach الناس جوا بيقول قالوا وليه أنا شايف you will not reach because ده عسكري ده ما كلام بتاع الريبرزنتيشن أنا ده جنا بتاعي زمان دير جيش وجنا أندروبا دير جيش وزم بتاعي شنو نمكن تكلم again قال ده جنا بتاع أندروبا بقى جنرال في الجيش وجنا ما دار جيش وجنا ده ما دير جيش أنا زمان دخلت ده وأنا بقيت لما خلاص بقيت وصلت جنرال بأمور باسم ده after 32 سنة يا أنا بقيت جنرال أهم جنرال بعمل جنرال بثلاثة يوم ده وجاي وين and this is also the point and those are the mistakes that we need to correct it especially within this day إذا ما ممكن شاويج يقوم جيش ده كمان خرب شاويج بقوم بعد بكرة يمشي يجي جنرال وخلى شاويشات اليوم ده بيشوفوا كيف كان زملاء بتوع ده how they will see this فكلام كمان عشان دايرين نعمله نتكلموا عليه عشان انه سلام يكون سلام is to be based by facts أجايك لكن إذا عملوا بشكل مجاملة on deception في انتفاقيات ده ما انتفاقيات ده ما بودينا قدام بناء الدولة ما حاجة ما بناء الدولة ده لازم يعملوا بها حقيقة انت شاويش لا وترجع انت لسه شاويش
الا كان سويت عندك رقم كده نخلي فرصه لكومريد بون باكوين يول. انا شايف you are breathing seriously. دي حاجه هو قالوا لي طبعا المشكله دائما دكتور جون قال وكنت بدربه الهم ذاته في كليه يقول لهم انت لو ما كان عندك مشكله سياسيا كان ما بتكون تجي مش صحيح. انا بشير كالسياسي لكن بشير قسمنا شغل بس. البوليتيكال ديسيجن مبني على بناء اللي انتم كاتبين ده نبني بلدنا building the lesson. building بلدنا نبناه بمعلومات لكن جنوبين رفضوا عشان يعلموا ويرجع للتاريخ. كل نبدا الجنوبين معروفين 64 قبيله ولا اكثر ولا اقل لكن اكثر من 50 قبيله. لكن في يوم واحد زول فكر شيء شنو اللي بيجيب قبائل عشان يكون الدوله دي البداية وأصل الكلام. نحن كنا قاعدين كالناس جيران مع جيران لكن في عوامل مشترك أجامنا نكون دولة ودي عوامل مشتركة التحديات الجاية من الخارج الاستعمار الغزو التركي الغزو العربي الغزو الإنجليز واستعمرونا وعملنا سليبري يبيعون هذه البضاعة ونحن هربنا بقى دي ركضنا انه بقينا الناس وبعده المدارس الجاب الجنوبيين يقرا عشان بقى في تطور بين الناس المجتمع الجيران مع المجتمع اللي يكون في المظله الحكومه الواحده. People who want to be under one government like now. الناس لو دايرين يقعد تحت المظله الحكومه واحد there must be a criteria عشان يقعد سوا. في كرايتيريا عشان انتم تقعدوا سوا زي انه الاربعه دي اذا اننا قاعدين في البيت واحد وما قابلنا قبل كده الناس يقول يا جماعه عشان انه بيت نقسم الشغل بنعمله هنا. الشغل بنعمله انت تكون مسؤول لكده بول مسؤول لكده وجر منار وامباز يعني اي زول بيعرف الرول بتاعه. اذا الاكل ده جابه بعدين ناكل سوا ولا زول داير ياكل براو then we have a formula منو بكاسو الافس نقسمه كيف ذات عشان ناكل الاكل ده. نانو انا كلمت كلام ده ليه؟ لانه قعدت في الغابه واول مره نشوف ده 67 اول مره نشوف شلوكاوي وانا كنت بكام منه انا بقول زول بياكل ناس انا كنت جنة سكير ها كان نشوف التكيل انت ما اعرف لو ناس بمشي بفتش لانه برشلونه دي تفتش فروتس بذور بتاع تجار انت بيجيب انت ما بياكلوا بيجيبوا بقوموا عشان عدد الناس بيحسبوا ناس عشان يقوموا ده كرايتيريا عشان كوم ده بيشيلوا وكوم بيشيلوا نفس الكوم ده ريجوليشن شاري سائرنا انه انت انتهي كلمان حتى لو في زول داير يجي يشيل اكل ده نحن كلنا نشاكل لانه ده اكل بتاعنا. This is one source of unity اللي كان بيجيب الجنوبيين. فشفنا في المركز التدريب ضربونا سوا وربنا انه العدو المشرق دي ده يعودوا اللي بيعملوا لنا الاستعمار والهدف بتاعته ده يدار يقتلونا مش كده؟ ما بيرحم اي زول فيكم. ما بيرحم. So we united to fight that الاستعمار. ده هو الوحدة بتاع الجنوبيين عشان نشوف الجنوبيين وحدوا كيف هم قبائل مختلفة. في المدارس هم قرأ فوقه هم بيعرفوا السلوك بتاعتهم ومنو ممكن يكون قائد فيهم. نحن اصلا لو قاينا بعد شهر انا اعرف مثلا لو مشينا وقول يا جماعه منو داير يكون اجل بيجمع انا اقول ده فلان عشان شفنا في تاروكات الشغل من عمله we have known him مو يربنا عشان قبيله بتوعه يربنا عشان التاريخ بيتعامل معنا. So this is where the leadership was determined according to the factors of the nature. Now وقت جينا في مدينة 2005 لا أنا بتكلم في نيانيا أنا داير التاريخ اللي بيجيب ناس سوا قربنا وقت جيت ديل اتفقوا أنت يا أبي اللي رمتك جانب سياسي 72 72
كده عشان ده نقطة مهم. جنرال لاغو امسك الجانب اصبر شوية عشان ده نقطة مهم. كلنا راه في فاصل قصير. بعد الفاصل هنا بنرجع فبنقول للمشاهدين بتاعنا across the world and across South Sudan, stay with us. We are just going for a short break. We will be back. Let us go for a short break. Viewers around the world and across South Sudan, this is Building the Nation at SSBC in Juba live. Comrade Bolmoken, you have been saying something very important. Please make it up them in Makana and we'll give the few. Asandam Shikidam. Welcome. وقبنا بانه بعد الاتفاقيه اديس ابابا 72 ناس جاي في المدينه. شوف ابرالير كان في المدينه ولاغو كان في الغابه. لكن هم كان جنوبيين اتفقوا. ابرالير مسك جانب سياسي ولاغو مسك جانب عسكري وواصلوا. ابرالير استمر وكد في كان في تغيير. ناس صوتوا في الانتخابات وجابوا جوزيف لاكو 78 والتغيير دي ما في زول شاكل زول ثاني وما في زول شتم زول ثاني. انما ابرالير قال مبروك. احنا ممكن بنقول peaceful transfer of power. ايوه الكاتبين دي يا هو peaceful transfer of power في الاصل في اجريمنت في الدستور ده. لأنه peaceful transfer of power ده في الانتخابات. لو أنت داير كرسي بتاعي ونجد أنا بجيب لك يا أخوي كارلو مبروك عليك. البرنامج بتاعي كان كده كده أنت تشيله اللي أنت بتشيل منه أهلا وسهلا المكليو كليو. ودي أو كان حاجة. وبعده بقى في تغييرات جاي ناس بيتر غرفو ذاته جاي جزملا عبد الله رصاص وجاي تمرة. يس شوف التنقلات السلطة من يد ليد ما في أي مشكلة. حتى في غابة it was peaceful. حتى في غابة وقد ناس كانت في عنيانيا السلطة من أجري جادين لجودن موتاد ومن جودن موتاد لجوزف لاكو ما في زول مات. It was all peaceful. ناس ما بيتكلموا العنيانيا المتمردين. ناس تغابة كل الديمقراطية. And they were saying, "Kalat, my brother, if you manage this state, وقاعدين سوا." وده برجعنا لل preparation of the National Election Commission. In the act, they define the election is going to be periodic. This election is going to be periodic. In the same time, it will be open, and it will be professional, transparent, genuine, peaceful, democratic, free and fair election in the country. طيب خلنا واصل. وكده السلطة بتنقل من أجري جادين لجودن معتاد ومن جودن فرتاد واللي كان ما في أي حاجة اسمه دستور مكتوب. Yes. ويستقل بسلامة. It worked. رغم إنه كمان ما في دكتوراه. They were not PhD holders. They استقل. رغم إنه كان ما في ماستر ديجري ما في منو اللي وجاونا روسنا دي برضو استقل. I want to tell you that people of South Sudan التعليم ده بيكون جاب negative aspect. Although it is a positive thing. Now, let me finish. Now,
where is the problem? The problem we are yamming around is 1991 problem. That's where we have never recovered from. And that planted the seeds of hatred. Seeds with a Gabilia. Then 1991. But do 1991, local fi haja bugulu pass. There fi nas dumna de, na good pass in 1991. We put it behind us. ولا كانوا نعمل نمشي زي إبرة وكي لأنه الجيش الشعب الأصلي المدرب في البوم وفي الزين وفي بيل وفي رعد لو هم ياو كان ماشيين في حاجة دي كان ما لقينا تدمر دي. هو بلد زارو كان عررو قبل لسه. لأنه هم ياو كان قبلنا جوبا. من الكلام كله تسويد وما تسويد. بول ما فين كده جبت نقطة مهمة. أنا ده بدي فرصة الناس على السؤال. عليكم الاثنين كله ببدا ما جنرال مغار جنرال مغار انت جبت الخلفيات مهم سديد الناس المواطن لازم يستفيد فوقه في يوم العظيم كده لانه في برنامجنا بالنسبه لنا نقدر تنوير للمواطن ونعمل ذكرى للسعداء بتاعنا الان معناها امباسادور ده يكونوا واضح كمان الشهداء بتاعنا بمناسبة they are looking for us. Even if they are silent, they are looking for all of us. And we are account to them by the way. ده بيجيب لنا سؤال جنرال مغار. انت زول منادل انت كنت في جبهة القتال وفي زملاء كتير سقطوا في قيادة القتال. وفي ناس كتير كمان. ومن كلا أرملة وعتمين. نانو كجنوب السودان. مرحلة نفيو داك ده المكرج بيجا وين ناسده نبتلا في كلام ده كيف لأنه إنت كان شو تود أنا قاعدين في هذا إنت بس اللي في شارع مش شارع توقف عربية كده يا سكر بيجي وديني في جزء منها بودي زملاء أنا كله واحد لكن الجنة البصر وديني داك ده دي جنة زميلنا البقى سجد ودمن تقيل أجل بلده في جزء مننا كان جنا دجا بعرف برافق ما درس مكالون دزار وجنا بقولوا دين داك ده لو بيشوفوا ده زميل ده دفوت أبو بيتو تاني زمان ما ين أبو بيتو من زاتو لكن بورلومون الناس المسؤولين ده زملاء أبو بيتاك نانا نعمل شنو في كلام ده يا جنرال ده واحد نمرة اثنين كلام تنسيق والنظام اتفاقية المناشد ده المدافع يوم النصر صار 2018 في صفحة نمرة 2 فاصل 2 ومادة نمرة 2 بقولوا الو 2.2.2 بقولوا شنو أنا بقرأ الكلام ده لا تزول عسكري ده مهم سن للمواطنين انا قاعد نبدي تنوير للمواطنين تاعنا وكمان قاعدين نذكرهم بالشهداء بتاعنا نعم الاتفاقيه ده بقول شنو يبقى تجيب كلام مهم سديد بالتنسيق بالنظام the parties are to disengagement and separation of their forces which are in a close proximity assemble and cantonment of their forces within 30 days of the signing of the agreement to enable registration of the personnel, weapon, equipment, accountability, screening, reorganization, and or disarmament, demobilization. Forces in cantonment shall receive non-military logistical supply, including food, shelter, access to medical care. You want to give some muhim jibel. Ita buta jibel, yani kano furu. Ukitu jidu fi Medina, kalau da meye deshi rubara. Asa kalam ne zakaruni fi tifakiyani. Asakar al-masin fi markaz ta tadrib, bodilo mun batatin, bodilo mun aduya, bodilo mun malabis, shelter, o malnum, al-bakira mun tadrib. ما قالوا دلو ميين قالوا ميين ما ذكروني ما ذكروا ما اتفاقيان دي نقطة قبل جبتوا قبل في البداية معناته وكالناس بعدين اتفاقية
nas raja fi kalam kibel takuta kibele awal de jabu foga sade lakini kalam de zamil take general jokriak kan guide ni kurista guide fiode ukan CDF fi kortum zaman dati fagiade bugol sunu jokriak galana ambassador makarno mazamil karlo ini al IO mader te fisa te kalam de umon mader teslim ta asla tabon umon jami dun asla rutta pal kubara jabu to buta kibanda gde كانوا في محل ديني بوزنوا انت كان جيت بوتا لواء لازم لواء في جيش معروف لواء بين انت وسكر مو تنظيم لواء معروف وقالنا ما من نفسه هسه فتره عليا لما ماشيين فيه ده فضل قال من 16 شهر ماشيين انتخابات now the second batch zato because في سبتمبر كلام ده بعملوا كده سلام عليك يا عمرو يا اخي انا بقرا في اوراق ديل طول عمرنا كله هسه انت فاكر ده جاء في mechanism انتم سميتوا جماعة what this is all mechanism عشان تفولو كل واحد من اجادل لكن انت فاكر ده بالنظرية بتاعي بكون زي شكل deception حتى الناس اللي بيتكلم معاه فوق ده ما مضى ورق واحدين صح بريطانيا ما المردانين ناس what كلام ده يا اخي انت تعمل حاجه وانت ما بعرف بيعملوا كيف خطاوا بس ساعتك بدون ما زي هم قاعدين يزوروك في مكتب لا انا بقول لهم انتم ذاتوا يو ار نوت انفولف ليه تجي تتكلم في حاجه انتم ما مضيتوا ايوه صح كلام ده صح الاثنين SPLM انت جاي لي يا سكر شنو قال ممبر بتاع SPLM في SPLM بارتي اها SPLM ده في ورقه ده في ما موجود we are not part of it فالمشكله نازل نازل نظم الورقه وشالوا بس وقالوا امضوا وماشيين وما قدروا انه كلام ده ذاته ببدا من وين وبنتهي من وين ما فيني اهم كل انتفاقات يا جماعه حتى زمان نيانيوان نرجع لنيانيوان انا كنت سخير يا ودوف أنا ماشي مدرسة في 70 إذا ناس دارين يعملوا انتفاقية بقول عدد بتاع ناس دارينه في انتفاقية ده كده ما فيني رياكان قالوا يكون عدد بتاع جيش بتاعه كم ما مكتوب هنا ما مكتوب هنا وفي نيوان كان مكتوب وكان مكتوب 6000 محدود وبعدك 6000 ده يكتبوا في ورقة ويعملوا ستراكشرز 6000 ده شنو ده برجيت برجيت ده خلاص قادات بتاع الجنوب يوم داك ده عمل 3 قايتو ديناك اب اجرجا وات ابور ماتوان في باركازال عميد شنو عميد في كويتوريا بيتر ماغوت ويداريات بتو لما نعملوا ستراكشرز بعدك تو كومن فيل الرئيس بتاعنا سالفه كيرا سده كان ملازم اول وجردوا له عسكري لعريف كلام ده ما فيني رياكان مسهيجن دفاقه ده يقولوا جيج بتاعك ده يا اخي بلد كله يجندوا ما في نو حتى فما فالمسهيج كان انه يقولوا كومريات عدد بتاعك القبلوا لك كده عدد كده 6000 برجيد واحد ولا 6 ولا 3 برجيد ولا 1 ولا خلينا ننتهي ولا 1 ديفيجن جنرال واللي هو ده ميجر جنرال هيز فينيش شغل انتهى وبعدها يجي يكون الناس في مهلات بتاعهم ده وبعد ده يرجع يكونوا فصيله عريف 3 عريف شاويج واحد وكل عريف 3 ويخطوا ويجيب ده بتقول لها كلا نظموا يطلع بقى يعني نقول دي اجا كل ما فين can we correct the situation اذا نازل ما they are not accepting now ليه شال أسئلة بتاعهم يا أخي نازل قتلوا في تقتيل عجيب قال واحد عامي يتبكلم فوق ده يا وصل له أسئلة هو ما عمل نواه يا بقولوا شنو الفوز رئاسات بتاعهم بسيط بفصيلة عشان يتكلم مع رياكين this is non-state actor سموه باسم تاني قال ده واحد عامي ويا وصل له مدافع بتاعهم وجايين بيدوا معشرة دارين سلاح تاني وسلا يوم ده يتو بدرمنا بوبو ده
وديتو وين؟ ما أنا قبل بقول ده this is a deception. هذا إمام مكتوب بنا حاصل عدل رياض زاد ما كلام ده كم سلاح اللي عنده. اوكي كده انا شايف دول مكمل ما كم مدافع عنده ما كلامه ده كم بيام كم وات كم what it is حاجة نضيفه لأنه أنتوا قبل قلتوا في النص استمرار استيابة القوى بتاع نيانيا لحكومة السودان كان في سيلين ده معقول يعني المتمرد ضد الدولة ما ممكن يكون عنده رتبة البقالي يكون ضابط عظيم ممكن يستولى على السلطة في وقت ده نقطة مهم جدا فلذلك شايف انه بناس الناس لاغو اللي كان ضابط خريج بتاع كلية حربية لاغو لدفات بتاعه اللي كان شاويش كمان في حصل ما دكتور حصل ما شهيد دكتور جنقرة هاي حصل معاهم يعني اللي هيقوم دفعات بتاعهم يب نحن انا قلت قبل نحن ما قاعدين نرجع للتاريخ ونقارن الحاجات الحاصل زمان لو كنا بنرجع حتى تقسيم الاسيتس بين السودان وجنوب السودان أنا قدمت ورقة في 2010 قبل الاستقلال قعدنا في همنوي بالليل كله القيادين كان في الرئيس سلفا في رياض طبعا كان في كل الوزراء الناس فقن عملت اقتراح يا جماعة أنا قعدت عملت سنة في بنغلاديش وفي معادلة هم قسم حاجات بتوعهم لانه الاسيتس لانه دول كله كان all of us were taxpayers كان في طبعا بنغلاديش كان جزء من باكستان ويست اند ايست باكستان وكنت قسموا الاسيت قسموا حتى عدد المدارس الابتدائيه الموجود في دي ولا عدد المدارس اللي فيه بيشوفوا لو لقوا انه ده كان في 50 وده 100 بزمهم كله ويقسموا النص 75 وميزانية بتاع 75 ده بيشيلوا لدي عشان يمشي يبنى مدارس حقتهم زيادة فيهم الدبابات اللي كان بيحاربونا في جنوب السودان ده كله لازم ينقسم كان بيتقسم الطائرات اللي كان بيضرب في جنوب السودان ده كان بيتقسم الشوارع اللي عملوه بزلط بيقيسوهم بكيلومترات ويقسموه لو في مثلا ده عملوا 5000 كيلو هنا 2000 بالزمان كله يكون 7000 ويقسموه يكون 3500 العدد الميزانيه بتاع اللي لسه ما عملها ده بيجيبوا من السودان لجنوب السودان ناس قال ما دايرين حاجات بتاعهم ده كلام من فقن بيكشموا ياو اغنى الناس فقن كلام بتاعه كان قوي جدا لما الناس بيسكتوا يقول يا اخي حاجات ما في داعي ما دايرين اي حاجه ليس لا مشكله ذات يعني ليش شباب ذات يعني لا هذا في سيلينج بتاع عساكر المستيابين لو كان شلنا المعادله دي كنا بنقول الجندي اللي كان طلع برا لو كان ضابط بيشوف ضابط الزميل اللي كان معه رتبه بتوعه عشان يلاقوهم الجندي بيقول وايت ارمي اللي ما عنده حاجه ده وداير يكون في جيش بيكون مجند جديد to recruit it ما عنده رتبه to be recruited and trained وبعد تشوفوا ولا بتوصل هسه قائد بتاع هسه دي ناس منو انت تكون لواء ما بيعرف عدد الجيش ذاته في ناس وقت قابلنا حتى بقولوا كيلو ده ما بعرف بقول ده كيلو شنو مسافات ذاته 140 قول ده كيلو لا 140 عسكري فيه كم؟ فيه 80 ضابط ال 80 ضابط ده في كم؟ في 26 لواء انت ده كلام الفورمر تشيف في ستاف يتكلم علينا فيه قلنا خلاص على مشارف النهايه بتاع البرنامج your last message
honorable minister, acting minister. تم في نقطة كده قالوا جماعة سوا. في ضباط نقلون من الجيش ونقول ميليشيات ذاته. الجيش كان كويس. الناس اللي جابوه من البلد ما عرف حاجة. بيروتوا كبار ديل. جابوها سده في وزارة الداخلية معك. الناس دي لسه لا بعرفوا بوليس لا بعرفوا جيش. بعملوا كده. ده منانا ينوني. كنت بلاس مسج بداية. خلاص ده منانا ينوني أنا لقيت نازل جابهم وخطوهم في التدريب. خطوهم في التدريب عشان يعرف BBC about police. فsome are been graduated وحتى زمان الأخير ده كان لسه عدد كمان في training ونحن بعمل نحول من ضباط البوليس والمشكلة بقى ظهر فوقه ده مشكلة بتاع seniority. يعود كلام ذاته. كلام ده لسه هسه معلق. هل السينيورتي بتاعه في قوانين بتاع دولة الجيش ضابط الجيش is senior than ضابط بتاع البوليس. والناس ده لسه they are claiming إنه جايين بالسينيورتي بتاعهم وبيجي يكتون في يكون جونيور لضابط بتاع البوليس. فكلام ده في الأوراق بتاعي أنه الهبرة ده كان بعده ممكن نرفعه للسلطات عشان كلام ده عشان يشوفوا. مشينا زمن طويل. الليلة ده يوم بتاع الشهداء. أنا بشكر عيال بتاع الشهداء نزوان بتاعهم ولا حاجة مهم ده نقول للشعب بتاع جنوب السودان الشهداء ده اللي عمل شغلهم جابوا دولة. لكن السؤال برجالنا نحن لسه حيين ده نعمل شنو ليال ديل وللنزوان بتاعه وللشعب بتاع جنوب السودان. ده سؤال ده نقول لشعب جنوب السودان الناس الحيين يعرفوا ان البلد طلعوا بالدم بتاع الناس ده ما حاجة سهل وما ما بفوت تاني. اما اجيات تاني مثلا اذا كان في اجيات بتاعنا فضل في شمال السودان نحن لسه بطالبوا ما بقان ما جنوب. كلام ده لسه السودان لسه ما مصغر الأوروبا ده لسه قاعد فوقه بمشكل ده ذاته. مشكل ده من نازل دار سيل كليمينج نازل نوبين لسه دار كليمينج. وحتى في انترفيو بتاع كومرلاغو في مشكل بتاع تقسيم الجنوب وقال يا جماعة أنا مو قادر قسم الجنوب. في انتفاقية أديس أبابا أو في مؤتمر المصدير في سنة 47 كان بيقول الجنوب السودان is one third of population بتاع السودان. فزمانينه خلاص ناس السودان قسم أنفسهم لتسع أقاليم يا وانا قلت كمان يقسموا عشان جنوب كمان يقسموا بثلاثة عشان يكون one third بتاع السودان من كل واحد. لكن جنوبين شالوا بطريقة تانية وشال ذاته وداه عشان سكن الشمالين بطريقة تانية وبقول يا أخي أقسمنا عشان كلام الكثير بقول جنوب دار يكون دولة ده عشان يموت وهو عنده سر ده تاني عشان دار يعرضه. الشمالين مشى قبل بكلام ده ويجوز لاقو كان عنده حق بتاعه عشان إنه لازم one third إذا داك 9 لازم يكون عندهم 3. فأنا بقول للشعب بتاع الجنوب خلينا وحده ونتابع سلام عشان انه نحقق الاهداف اللي كان الناس بتاعنا ماتبو. الناس بتاعنا مو مات بس عشان يلقى دولة، لا ماتوا عشان يلقى دولة ويلقى جود سيرفيس. ده هو سبب الناس القتل الناس. انت ما ممكن تموت ساكت. يوم داك انا بجري اغني اسا مرتين. انا كنت بجري لنيران ليه؟ كنت بقول حتى ولو انا مت جنا بتاعي بولدوا وراي طبعا دينغا عنده كالشيا زيت. حتى ابوي ده انا ما بعرفه. ابوي مات سكر واخوه الماشي وراه وزوج امي وقالوا ما غربوان. انا جنا بقيت بتاع جنا بتاع بوان. حتى يوم ده انا مت انا كنت بعرف لسه كمان في الدنيا ده عندي يال بتاعي فوق. ايوه فانا كنت بشوفه ده دولة ده تكون دولة بتاعنا خلينا ناس يوحدوا عشان نحقق الأهداف اللي كان الناس ماتبو. عشان نحقق أهداف
الناس مدبو هنا انتهينا برنامج انتهى لسه بنستضيفهم هنا بكون وصلنا لنهاية بتاع البرنامج بتاعنا وبنقول للفيورز بتاعنا هنستمر معاكم في building the nation and I promise them بقول ما كان لسه احنا محتاجين لكم انت ما acting minister ما حسب ان بننظم عشان نجي نتكلم في حاجات بشكل سريع. يلا الى اللقاء ان شاء الله في الاسابيع القادمه. شكرا جزيلا. شكرا بول. شكرا سيد الوزير. السلام عليكم.